Good morning, children. Today we are going to discuss practice paper 5 of Navodaya test series. So again, here you have to start with by reading the second line of every part of the mental ability. So select the answer figure which is exactly the same as the question figure. So question figure ఏదైతే ఉందో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్న ఆన్సర్ ఫిగర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. Right, students? So here we will take one question. So that is 3. సో ఎన్ఆర్ ఉంది, సో డాష్ ఉంది, ఇక్కడ మీద బ్లాక్ డాట్ ఉంది. అట్లా ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న సెగ్మెంట్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఆప్షన్గా పెట్టండి. రీచెక్ బిఫోర్ కీపింగ్ ద ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ 2. సో ఇక్కడ మీరు పార్ట్ 2 చూసినట్టయితే, సో దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్ ఫిగర్స్. సిమిలర్ రిలేషన్షిప్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫిగర్స్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఏదైతే ఫిగర్ ఉందో అది ఇన్వర్ట్ అయింది అని అంటే మీది కిందికి, మీది కిందిది మీదికి అయింది. ఓకేనా? సో దట్ ద సేమ్ చేంజ్ మనం చూసినట్టయితే, సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ స్క్వేర్, దాని కింద ట్రయాంగిల్, దాని కింద సర్కిల్. సో ఇన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా? సో తలకిందులుగా అయిందన్నమాట. సో ఇన్వర్టెడ్. ఓకే, సో ఆ రకంగా. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద చేంజ్. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ 3 ఇఫ్ యూ టేక్, సో మిగతా క్వశ్చన్స్ చేయండి. So next part 3, on the ABCD on the right side, find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part. Okay na? So this is nothing but complete the figure in a bit. So ikkada meeru draw cheyali. So itla draw chesesi, okay na? So itla draw chesi meeku edaithe 100% suitable పిక్చర్ ఉంటుందో, సో దాన్ని మీరు ఇక్కడ పెట్టేయాలన్నమాట. సో హియర్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బి. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ పార్ట్ 4. సో ఇన్ దిస్ పార్ట్ 4, okay, so ABCD on the right side, 4 answer figures ABCD on the right side. Find the figure on the right side that completes the geometrical figure and darken the circle in the OMR sheet. సో ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే, సో here I have to draw a square. సో స్క్వేర్ని దించి షేడ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది క్లారిటీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు షేడ్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటిది? బి. ఓకే, సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఇట్లా స్క్వేర్, ఓకేనా? సో ఇట్లా స్క్వేర్ దించేసి, సో మీరు కనుక డ్రా చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఫుల్ ఆప్షన్. షేడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ హియర్ యూ కెన్ సీ, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం లేవు, ఇక్కడ 2 వచ్చినాయి, సో ఇక్కడ 3 అయినాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతాయి? 4 అవుతాయి. సో దట్స్ ఇట్, అదే కదా ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో ఫైండ్ అవుట్ వన్ ఫిగర్ ఫ్రమ్ అమంగ్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ గివ్స్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ విచ్ ఆక్యుపైస్ ద బ్లాంక్ స్పేస్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఫిగర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కంప్లీట్ ద, సో ఇది వచ్చేసి సిరీస్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు సిరీస్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో సిరీస్ క్వశ్చన్ మనం సెకండ్ లైన్ చదివితే సరిపోతుంది అన్నది, అందుకే మొత్తం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఓకే, సో సెకండ్ లైన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ 6th బిట్. సో ఇక్కడ మనకు మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో ఎందుకు అని అంటే, జస్ట్ రైట్ ఇప్పుడు మనకు ఇట్లా ఉంటే, సో మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇది ఇప్పుడు ఇది మీ కుడి చేయి వైపు ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఇటు ఉంది కదా యారో, ఇది కిందికి ఉండాలన్నమాట. సో అట్లా అంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ఇది రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సో ఈ రకంగా చూసుకోండి. సో ఇట్లా టర్న్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో ఆప్షన్ విల్ బి సి. ఓకే, రైట్. సో దట్స్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ part 7. So part 7, if you see, right, so 3 figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. Okay, so if you see here, right, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే, సో ఇక్కడ డాట్స్ అపోజిట్, ఇక్కడ అపోజిట్, ఇక్కడ అపోజిట్, ఇక్కడ అపోజిట్, అన్నీ కూడా స్వస్తిక్ సింబల్స్. మరి ఇక్కడ చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, సో ఇక్కడ ఆరో పక్కకే ఆరో ఉంది, ఆరో పక్కకి యారో ఉంది, ఆరో పక్కకి యారో ఉంది, కానీ ఆరో పక్కకి యారో మిస్ అయింది. సో ఆప్షన్ ఇస్ డి. సో ఇట్లా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి, మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇట్లా ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ ఫిగర్ అనేటిది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకు హాఫ్ ఫిగర్ వచ్చేసింది. దాని తర్వాత దీన్ని మీరు సో ఇటు అన్ఫోల్డ్ చేస్తే, అంటే మీరు ఇటు అన్ఫోల్డ్ చేయాలి అని అంటే ఇటు ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫిగర్ ఇటు వచ్చి ఇట్లా ఇది కంప్లీట్ ఫిగర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా మీరు జస్ట్ థింక్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో సిజర్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ బెస్ట్. ఇంకా
సిజర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇటు ఫోల్డ్ ఉంటే ఇట్లా ఇటు ఇక్కడ కట్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని అన్ఫోల్డెడ్ అనే బిట్ అని అంటారు. ఓకే ఓకే ఆర్ సిమెట్రీ. ఓకే సో నెక్స్ట్ నైన్త్ బిట్ వచ్చేసి సో ABCD are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cut pieces given in the question figure. సో కట్ పీసెస్ ఉన్నాయి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో. సో వాటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చే ఫిగర్ ఏంటిది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో కాకపోతే ఇందులో ఇవన్నీ అంటే 1 2 3 4 పార్ట్స్ ఉండాలి. ఓకేనా సో 1 2 3 4 పార్ట్స్ ఉన్న ఫిగర్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది. సో దాంట్లో మనం క్లారిటీగా చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ మనకు ఈ ట్రయాంగిల్ సో ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ పీస్ మనకు సర్కిల్. సో నెక్స్ట్ ఈ పీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఈ పీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఆప్షన్ అయితే డి అవుతుంది. ఓకే సో నెక్స్ట్ పార్ట్ 10. ఓకేనా సో 10th పార్ట్ లోపల సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ ఇన్ విచ్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈస్ హైడెన్. ఓకేనా సో ఈ ఫిగర్ ఇందులో హైడ్ అయి ఉంది. సో ఆ ఫిగర్ని మనం సెలెక్ట్ చేసి సరిపోతుంది. సో హియర్ it goes right. I'll tell you the option is ఏ. ఎందుకని అంటే రెండు సిమిలర్గా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది, దీనికి మధ్యలో ప్లస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది అంటే కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఓకే అంటే ఈ ఫిగర్ ఇందులో దాగి ఉంది, దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఇంగ్లీష్ నౌ. So here section 3, that is language test. In this we are going to have 4 passages and we are going to discuss the questions itself in the video, and you have to read the passage on your own and you have to answer all the questions. Okay so next, what is strange about living beings? So first passage lo what is strange ante what is different about living beings anedi mana find out cheyali. So what is the need of every living being ante prati living being ante prati praniki edi avasaram anedi మనం find out cheyali. So how does oxygen help a living being? So oxygen, so what is the role of oxygen for how it helps, and what is the role of oxygen for survival of a living being, and how it helps a living being in its survival, that you have to find out. So next అంటే ఆక్సిజన్ లివింగ్ బీయింగ్కి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పి, how are carbon dioxide and water vapor removed from lungs? So how CO2 and water vapor is removed from lungs, that you have to read from the passage and answer. So next, find out the word which has the opposite meaning. So opposite meaning same meaning అని వస్తుంది. So opposite meaning means that is anonym and same meaning means that is synonym. So opposite of important. Okay na so important కి opposite ఏంటి అనేది మీరు find out చేయండి. So next, passage 2. So passage 2 లో questions discuss చేద్దాం. Why can't we use seawater at home and agriculture? So why seawater is not suitable for our household purpose and for agriculture? So ఆ రీజన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు ఇంటికి ఎందుకు పొలానికి పనిచేయవు అనేటిది. అంటే అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటి నా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కల్టివేషన్కి ఎందుకు పనిచేయదు అని చెప్పి. ఓకేనా వై ఈజ్ వాటర్ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్ అండ్ కుకింగ్. సో మనకు వేరే సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అనేటిది ఎందుకు డ్రింకింగ్కి కుకింగ్కి మనకు యూస్ కాదు అనేటిది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్, పీపుల్ ఇన్ సిటీస్ గెట్ ప్యూర్ వాటర్ ఫ్రమ్. సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సిటీస్ విల్ గెట్ ప్యూర్ వాటర్ ఫ్రమ్ which water source? Is it wells or taps or rivers or ponds? So this you have to tick, okay na, by reading the passage. What is the process of purifying the impure water? So impure water అంటే మనకు వేస్ట్ వాటర్ని మనము డ్రింకింగ్ వాటర్గా చేయడానికి ప్రాసెస్ ఏది ఉందో అది మీరు క్వశ్చన్లో ప్యాసేజ్లో చదివి ఆన్సర్ చేయండి. ద అపోజిట్ వర్డ్ ఇంప్యూర్ ఈజ్. సో ఇంప్యూర్కి అపోజిట్ వర్డ్ ఏంటి అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, బట్ యూ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ అండ్ డూ. సో నెక్స్ట్ we will discuss passage 3. So that is, so how were elephants used in olden days? So elephants-ని ఏ రకంగా యూజ్ చేసేవారు ఓల్డెన్ డేస్లో, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్, why are African elephants hunted? So what is the purpose, what are the reasons why the African elephants are hunted? That's the reason you have to find out in this question. So why it is difficult to catch an elephant alive? Okay na, so ఒక ఎలిఫెంట్ని బ్రతికుండగానే పట్టుకోవడం ఎందుకు డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్,
హౌ ఆర్ ఎలిఫెంట్స్ ట్రాప్డ్ ఓకేనా. సో ఎలిఫెంట్స్ అనేటి ఎలిఫెంట్స్ని ఎలా ట్రాప్ చేస్తారంటే ట్రాప్డ్ అంటే ఏంటిదంటే సో టు క్యాచ్ ఓకేనా. సో టు క్యాచ్ హౌ దే ఆర్ క్యాచ్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఫైండ్ అవుట్ వర్డ్ అపోజిట్ టు ద మీనింగ్ వర్డ్ బ్రైట్. సో ఈ బ్రైట్కి అపోజిట్ మీనింగ్ ఉన్న వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ప్యాసేజ్ 4 ఉంది. సో ఈ ప్యాసేజ్ 4 లోపల మనకు మళ్ళీ 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో పీపుల్ ఈ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ అకార్డింగ్ టు ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఎందుకు తింటారు అకార్డింగ్ టు ఓకేనా. సో క్లైమేట్ ఇన్ విచ్ దే లీవ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ విచ్ దేర్ కంట్రీ ప్రొడ్యూసెస్ the availability a and b are correct okay. So sometimes a and b both options may be correct, so that you have to ticket. సో పీపుల్ ఇన్ ఇండియా లివ్ చీఫ్లీ ఆన్ ఓకేనా. సో ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు దేని మీద డిపెండ్ అవుతారు అని చెప్పి అర్థం. ఫుడ్ కోసము దేని మీద డిపెండ్ అవుతారని అర్థం ఓకే. సో నెక్స్ట్ పీపుల్ ఇన్ అంటార్టికా రీజియన్ లీవ్ ఓకేనా. సో అంటార్టిక్ సారీ ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ అంటార్టిక్ నాన్న, ఇట్స్ ఆర్టిక్ ఓకేనా. సో ఆర్టిక్ రీజియన్లో ఉన్న పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఫుడ్ కోసము దేని మీద డిపెండ్ అవుతారనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Give an example that the kind of food depends on custom or habit okay na. So give an example that the kind of food okay na. So what kind of food depends on custom or habit. So ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇందులో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ కస్టమర్ హ్యాబిట్ అంటే మనకు ఉండే పద్ధతి కావచ్చు. సో కస్టమ్స్ అంటే మనం ఫాలో అయ్యే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, మనకి ఇంట్లో పద్ధతులు ఉంటాయి కదా. సో ఆర్ హ్యాబిట్ మనకు ఉండే అలవాటు. సో దానికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నారు. సో బ్రాహ్మణ్స్ డు నాట్ టచ్ మీట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ custom or habit that the Brahmins follow. Okay, so next find out the word which has an opposite meaning to the word different. So different ki opposite meaning వచ్చే విధంగా అంటే opposite రాయాలి. సో different కి opposite ఇక్కడ మనకి ఏంటిది తెలుసు, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అండ్ ఆన్సర్.